I want to start today Dios los bendiga. Quiero empezar esta mañana by asking a question. haciéndoles una pregunta. How many of you in here, please raise your hand, Y van a levantar la mano. how many of you receive the daily word from Hermana Claudia? ¿Cuántos de ustedes reciben los capítulos diarios que yo mando? See? Okay. So if you've been reading your word, Si han estado leyendo ustedes los capítulos, you'll know what this is. van a saber qué es esto. Does anybody recognize this from our readings? ¿Alguien reconoce esto en lo que hemos estado leyendo? In Deuteronomy chapter 27, our reading yesterday, En Deuteronomio 27, lo que leímos ayer, Moses gave a commandment to Joshua. Moisés le dio un mandamiento a Josué And he told Joshua, y le dijo a Josué: when you go into the promised land, cuando vayas a la tierra prometida, I want you to build an altar on Mount Ebal. quiero que hagas un altar en el monte Ebal. And on this altar, Y en este altar you're going to pronounce curses vas a pronunciar maldiciones to the people that refuse to follow my commandments. para el pueblo que se rehúsa en seguir mis mandamientos. I didn't expect to read that. Y yo no me esperaba leer eso. And what I want you to know is when we as a people, Y lo que quiero que sepan es cuando nosotros como un pueblo, when we read the word together, cuando nosotros leemos la palabra juntos, God will use that to speak to us. Dios ocupa eso para hablarnos a nosotros. Not only about what He's doing in us, No solo lo que está haciendo en uno propio, but what He's doing in the congregation, pero lo que Él está haciendo en la congregación, what He's doing in the nation. es lo que está haciendo Él en la nación. And whether you realize or not, Y aunque no se den cuenta ustedes, curses play a big part in our lives. las maldiciones toman una gran parte en nuestras vidas. This altar Este altar was discovered in 1980, fue descubierto en el año 1980 and they spent the next 9 years uncovering it. y pasaron como 9 años escarbándolo. So let's read real quick what it said in Deuteronomy chapter 27. So, vamos a leer qué es lo que dice en Deuteronomio 27, del 4 al 5. Dice: cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás esas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. And that last part was really important Y esta última parte es bien importante, because this is, you notice that Moses is the one that gave the instruction for this to be built. porque Moisés fue el que dio la instrucción de que este altar fuera edificado, But we call it Joshua's altar pero le llamamos el altar de Josué, because Joshua is the one that built it after they entered the promised land. porque Josué fue el que lo edificó después que ellos entraron a la tierra prometida. And it was made from stones that they carried into the promised Y land. fue hecha por piedras que ellos cargaron y los metieron adentro del pueblo, de la tierra prometida. Stones that were not cut by any tool. They had to be whole stones. Piedras que ellos no usaron ninguna herramienta para partirlas, sino que eran piedras enteras. So you notice the altar looks rough. It has not been refined or made with different designs. They were made out of whole stones. Por eso se mira el altar que no está bien lisito y todo, porque todas son piedras que fueron enteras sin ser cortadas. Now let's read in verses 11 through 13 in Deuteronomy En el 27. mismo capítulo de Deuteronomio, el 11 y al 13 dice: y mandó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim, para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal, para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Naftali.
So what you see is we have two mountains. So aquí lo que miramos es que tenemos dos montañas. We have Mount Gerizim, Tenemos el monte Gerizim and then we have Mount Ebal. y luego tenemos el monte Ebal. 6 of the tribes would stand on one mountain 6 de las tribus se iban a parar en una montaña and pronounce blessings. y pronunciar bendición. 6 of the other tribes would stand on Mount Ebal Y las otras 6 se iban a parar en el monte Ebal and pronounce curses. y pronunciar maldiciones. So something really amazing happened in last year, April of last year. Algo bien asombroso pasó el año pasado en abril. In the middle of this altar, En medio de este altar, as they were digging down further and further, conforme más y más escarbaban, they discovered this tablet. encontraron estas tablas. This is a curse tablet. Y esta tabla es de maldición. So as they would pronounce these curses, So, conforme ellos hablaban las maldiciones, they were written on these stone tablets, ellos estaban escribiéndolas en estas piedras covered in plaster, y luego las cubrían en cal and put around the altar. y las ponían alrededor del altar. So I wanted to show you this, for one, just to show you, when you read the Bible, So, les quiero enseñar esto porque para que ustedes sepan que cuando nosotros leemos la Biblia, these aren't just stories. no solo son historias. This happened. Esto realmente sucedió. You need to understand that, Y ustedes necesitan entender eso. because the other side is Porque el otro lado de eso es the curses that are proclaimed by these tablets. las maldiciones que están escritas en estas tablas. These are real curses. Son maldiciones verdaderas. They still exist today. Todavía existen hoy día. We started, well, we've always had prayer night on Fridays. Siempre nosotros hemos tenido las oraciones los viernes, But a couple months ago, pero hace unos meses, Hermana Gloria, nuestra pastora Gloria, she felt like something was happening in the church. ella sintió como que algo estaba pasando en la iglesia, The church was being attacked. que la iglesia estaba siendo atacada. More or less, the people in the church were being Bueno, attacked. el pueblo estaba siendo atacado And it just seemed like it kept coming and coming. y una y otra vez, lo mismo cosa, el círculo seguía. And we needed to do something Y different. nosotros tenemos que hacer algo diferente. So they made the decision to extend the prayer from 6 o'clock to 12 o'clock, half of a vigilia. Ellos hicieron la decisión de extender las oraciones y tener media vigilia de 6 a medianoche. And what we started to see Y lo que empezamos a mirar is things started coming to the surface. es que las cosas empiezan a salir a la superficie. What happens when you pray? ¿Qué es lo que sucede cuando tú oras? You move into the presence of Tú God. te mueves en la presencia de Dios. And when you move into the presence of Y God, cuando tú mueves en la presencia de Dios, you move into His light, te mueves adentro de su luz. and things are revealed. Y las cosas empiezan a ser reveladas. And this started happening. Y esto empezó a suceder. We started seeing deliverance. Empezamos a ver liberaciones. But more importantly, Pero más importante, we started seeing some of the sources of the attacks on this church. empezamos a mirar cuál era la raíz de los ataques que venían contra esta iglesia. Attacks that have been going on for a long time. Ataques que han sucedido por varios tiempos ya. Going back to the curses, Y si miramos las maldiciones, how does a curse operate in your life? ¿cómo es que una maldición opera en tu vida? A curse operates in your life through a demon. Una maldición opera en tu vida por medio de un demonio, A spirit. un espíritu. A spirit works that curse out in your life. Un espíritu hace que esa maldición se lleve a cabo en tu vida. And what we saw in the church, Y lo que nosotros hemos visto en la iglesia, one of the very first ones we saw was a spirit of stagnation. una de las cosas que hemos visto es el espíritu de estancamiento. Have you guys ever seen a pond or a pool of water ¿Ustedes alguna vez han visto una piscina de agua that just sits still for a long time? que nomás está ahí llena de agua y no se mueve? What happens to that water? ¿Qué pasa con esa agua?
it stagnates. se pone así fea, se pudre It starts to become a poison. y empieza a ser como un veneno. It's not healthy and it's not useful to anybody. Y después no es saludable para nadie y nadie lo puede usar. And we saw this spirit attacking our Y church. miramos cómo este espíritu estaba atacando nuestra iglesia. We would see this church, the people and the leaders in this church, Mirábamos el pueblo, los líderes de esta iglesia they would get to a certain point llegaban hasta un nivel and then something would happen. y algo sucedía. Some crisis, Alguna crisis, some accident, un accidente, something would happen that would cause that leader to have to pull back and retreat. algo sucedía que causaba el líder que luego ya parara y luego ya se retrocediera. And because of that, our church has been at a place for a long time that it seems it just can't break through this barrier. Y por eso, como que nuestra iglesia ha estado en tiempo como que no podemos romper esa barrera, o sea, estar estancados. So as we started praying, Pero conforme empezamos a orar, this stuff starts coming to light. estas cosas empiezan a ser reveladas, These curses. estas maldiciones. And this is what I want to talk about Y today. de eso quiero hablar este día. And I need you to Y understand, quiero que ustedes entiendan this is a very difficult thing for me to talk about. que esto es bien difícil para mí hablar de esto. I've never taught on this before. Nunca en la vida he enseñado de esto. And I'll explain why, Y but les voy a explicar por qué. this is a very difficult topic for both of us to talk about. Porque este es un tema bien difícil para nosotros hablar. But we'll get into it. Let's get to our first verse. Ok, nuestro primer versículo, 2 Corinthians chapter 10, verses 4 through 6. en 2 de Corintios 10, del 4 al 6, está aquí arriba, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aleluya. Today, Hoy I want to focus on spiritual strongholds. quiero hablar de ataduras espirituales, fortalezas espirituales. So when you get into spiritual warfare, Cuando tú entras en la guerra espiritual, this is a very deep and complicated subject. es algo bien profundo y bien complicado, There are many different kinds of spiritual warfare. porque hay diferentes clases de guerras espirituales. But today I'm only going to focus on one. Pero hoy solo me voy a enfocar en solo una. Strongholds that are in our life. Las ataduras que están en nuestras vidas. What are they? What do they look like? And what do we do about them? ¿Qué son? ¿Cómo se miran? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros por ellas? Because let me share a little bit with you about the church that I grew up in, the culture that I grew up in. Déjame decirte un poquito de la iglesia en que yo me crié, en la cultura esa. In the American church, En la iglesia americana, in most of the English-speaking churches, en la mayoría de iglesias que hablan inglés, las iglesias anglo, the talk about demons el hablar de demonios is not accepted. no es aceptado. We don't reject it, No lo rechazamos, we just don't talk about it. pero no hablamos de ello. We focus more, or we teach, Nos enfocamos y enseñamos más that demons don't necessarily have a control over your que life. los demonios no te controlan, que no pueden controlar tu vida, It's just you. que solo eres tú, It's your flesh. que es tu carne, If you're having a problem, que si tú tienes un problema, it's something that you need to deal with. es algo que tú tienes que arreglarlo. And we focus on that, Y nos enfocamos en eso. on giving you the tools Nos enfocamos en darte a ti las herramientas to help yourself. para que tú te ayudes a ti mismo. It could include types of counseling. Puede incluir consejería, It could include medical treatment. puede incluir ayuda médica. We'll try just about anything Vamos a tratar cualquier cosa before we talk about demons. antes de hablar de influencia demoníaca.
And the reason is, Y la razón es, when you start going and you start talking about demons or spirits that are in control of your life, porque cuando tú hablas de demonios e espíritus que están controlando tu vida, it becomes really messy. se hace bien sucio todo eso. It becomes frightening. Se hace un poco temeroso. To see a person go through a type of deliverance can be very scary. Mirar a una persona que está siendo liberada o que está pasando liberación a veces es un poco temeroso. So in most churches today, Y muchas iglesias hoy we don't talk about it. no hablamos sobre eso. And that's our way of not inviting those spirits to participate in the service. Y así es como nosotros hacemos. Si no hablamos de ello, entonces no vamos a invitar a esos espíritus que participen con nosotros. It's really what we're saying to people or to the demons Lo que le estamos diciendo nosotros a los demonios is if you stay quiet, si tú te quedas callado, we'll stay quiet. entonces también nosotros nos quedaremos callados. And we'll just tolerate each other. Y nomás nos vamos a tolerar uno con otro. That's the American culture. Esa es la cultura americana. Because when you talk about spirits and demons, Porque cuando tú hablas de espíritus y demonios, it's a very difficult subject to understand. es algo bien difícil para muchos poder entender. And so then it becomes messy. Y entonces se hace algo complicado. We don't simply have time for that. We don't have time for A deliverance. veces no tenemos tiempo para enfocarnos en la liberación. We'll deal it with medication instead. Mejor me tomo una pastilla. Why haven't I talked about this? ¿Y por qué yo no he hablado de esto antes? Because that's how I believed. Porque eso es lo que yo creía. If you would have talked to me last year, Si tú me hubieras hablado a mí el año pasado, I would have told you yo te hubiera dicho, that I don't believe Satan really exists. yo no creo que el demonio exista, que el diablo exista. I believe there's an evil out there, Yo creo que sí hay maldad en el mundo, but as a people, pero como un pueblo, I didn't believe we needed Satan or demons no creía yo que había Satanás o demonios to do evil things. que harían las cosas, maldades en nosotros. We could do that all on our own. Porque somos nomás nosotros mismos que hacemos todas las maldades. And because it's something that you can't see, Y porque es algo que es invisible, que no se ve, it's easier to believe it doesn't exist. es más fácil creer que no existe. Something happened to me last month Algo sucedió en mi vida el mes pasado that changed that way of que thinking. cambió la manera de pensar, mi manera de pensar. I realized Me di cuenta I have these curses in my life, que yo tenía maldiciones en mi vida. and they were curses that have been passed down to me from generations to Y generations. eran maldiciones que habían sido pasadas generacionales. Some of them I invited into my life, Algunas maldiciones yo las invité en mi vida some I didn't, y unas yo no lo hice. but they're there. Pero ahí estaban, They were there. ahí estaban. And this was a very difficult realization for me. Y fue una realización difícil para mí. And so I started studying, what is this? What is it going on? Y empecé a estudiar, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? And I'm going to mention a name. His name is Derek Y Prince. voy a mencionar, hay un pastor que ya falleció, se llama Derek Prince. Has taught me a great deal on how to understand what the Word says about this subject. Y me ha enseñado mucho qué es lo que la palabra de Dios nos dice sobre este tema. Because the last thing you need, and I'll be very honest with you, the last thing you need Porque voy a ser bien honesto con ustedes, porque muchas veces lo último que necesitamos is to learn about demons or spirits from anything else but the Word of God. Lo último que necesitamos es aprender sobre demonios o espíritus de cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. And we'll talk about that. Y hablaremos de eso también. So today, Hoy we're going to focus on tearing down strongholds. nos vamos a enfocar en derribando fortalezas. Did we pray for the opening service? We didn't. So, Sorry. esa es la introducción, vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Señor, por este servicio. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres el que nos habla. Y yo te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento. Señor, yo te pido, Señor, que tú abras nuestros corazones. Señor, ayúdanos, Señor, a recibir las cosas espiritualmente, Señor, y no en la carne. Oh Espíritu Santo, yo te invito, Señor, a que tú tomas control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de toda persona que está aquí, Señor, que tú quites toda distracción. Y Espíritu Santo, haz tu voluntad en nuestras vidas. Quebranta esas cadenas, Señor, y danos, Señor, esa liberación que todos necesitamos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Please be seated. Please be seated. Se puede sentar. So the first thing we're going to talk about is ¿dónde se libra esta batalla? Where is this battle being fought? The second thing, ¿con quién estamos luchando? Who are we fighting? And then, ¿cómo luchamos contra este enemigo? How do we fight this enemy? So first one, ¿dónde se libra esta batalla? Where do you fight this battle? ¿En dónde es que tú peleas esta batalla? Let's turn to Ephesians chapter 6, verse 12. Vamos a leer Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Most of us have heard that verse before, Muchos de nosotros hemos escuchado este versículo antes, but I want to read it in a different translation. pero lo voy a leer en una traducción diferente. And this translation is in the Living Bible. Y esta traducción es en la Biblia viviente. And it says, "For we are not fighting against people made of blood and flesh, Dice, porque no estamos peleando contra personas que son hechas de carne y sangre, but against persons without bodies." pero estamos peleando contra personas sin cuerpos. The evil rulers of the unseen world, Los gobernadores malvados del mundo invisible, those mighty satanic beings and great evil princes of darkness who rule this world. esos, say it again, sorry, Oh, yeah. that was a long one. Esos seres satánicos y esos príncipes de maldad de la oscuridad de este mundo, And against the huge number of wicked spirits in the spirit world. y contra grandes números de espíritus malvados en el mundo espiritual. It's amazing how many of us believe in God, Es asombroso cuántos de nosotros creemos en Dios profess Jesus as Lord over our life, y profesamos que Jesús es el Señor de nuestras vidas, but we don't believe in demons or spirits. pero no creemos en demonios o espíritus. And that's the truth for most of us. Y esa es la verdad de la mayoría de nosotros. It was the truth for me. Era verdad para mi vida. I grew up reading about demons and spirits, Yo crecí leyendo sobre demonios y espíritus, how to summon them and get more power. I did all that as a kid. cómo llamarlos y agarrar más poder, y hacía eso como niño, I never saw anything. pero nunca miré nada. Nothing ever appeared before me. Nunca nada desapareció ante mí, I certainly didn't get any more power. y ya no agarré tampoco ningún poder. But what did I get? ¿Pero qué fue lo que agarré? I got curses. Agarré maldiciones, I got attacks agarré ataques from people, de personas that I cannot see. personas que no se pueden ver. And as men, Y como hombres, we don't trust what we can't see. nosotros no confiamos en lo que no miramos. If I can't see the enemy, Si yo no puedo ver al enemigo, maybe the enemy doesn't exist. entonces el enemigo no existe. How can I know the enemy exists if I can't see ¿Y it? cómo voy a saber yo que hay un enemigo allí si no lo puedo ver? Because I'm so busy looking for the enemy, Porque estoy tan ocupado buscando al enemigo I don't recognize the attack. que no me doy cuenta cuando viene el ataque.
I get attacked, viene el ataque, I get hurt, soy lastimado, and I blame myself. y después, ¿qué pasa? Yo me echo la culpa. What do I need to do to fix this? ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo para arreglar esto? But the truth of the matter is, Pero la verdad es, we are in a war. nosotros estamos en una guerra And you don't have a choice. y tú no tienes una decisión en ella. If the United States Si los Estados Unidos goes to war with Russia, va a la guerra con Rusia, guess what? ¿saben qué? You are at war with Russia. Entonces tú estás en guerra con Rusia. Because you live here, Porque tú vives aquí en los Estados Unidos, you are at war with Russia if we go to war with Russia. porque tú vives aquí automáticamente, si los Estados Unidos se ponen en guerra con Rusia, entonces tú, viviendo aquí, estás en guerra con Rusia. So the same rules apply to spiritual Y warfare. es lo misma cosa en el mundo espiritual. When you give your heart to Jesus Cuando tú le das tu corazón a Jesús and you declare the kingdom of God over your house as a man, y tú declaras como hombre el reino de Dios en tu hogar, you are at war. entonces tú entras en la guerra. And guess who the enemy is coming after? ¿Y sabes a quién va a atacar el enemigo? You A ti and your family. y a tu familia. Imagine this picture. Imagínate de esto. You're in your house. Tú estás en tu casa, You're sitting in your bedroom. estás sentado en tu recámara, Your children tus hijos are in their bedrooms. están en sus recámaras And you know y tú sabes somewhere in your house que algo en tu casa, there is an intruder que hay alguien que se ha metido waiting to attack your family, y se ha metido y está esperando para atacar a tu familia, to steal your treasures, para robar tu tesoro, to kill your family, para matar a tu familia and to destroy you y para forever. destruirte a ti para siempre. You know that's in your Y house. tú sabes que eso está en tu casa. How would you act? Entonces, ¿cómo actuarías? As a man, Como hombre, as a father, como padre, how would you act if there was an intruder in your house ¿cómo actuarías si hay algo o alguien que se ha metido en tu casa that you couldn't see? que tú no puedes ver? You would grab every weapon near you Tú agarrarías toda herramienta, toda arma cerca de ti and you would hunt that enemy down y buscarías aquí ese enemigo with dogs if o necessary hasta perros agarrarías para buscar al enemigo until it was completely destroyed hasta que ese enemigo fuera destruido and cast out of your house. y fuera sacado de tu casa. That's how you would act if there was an intruder in your house. Así es como tú actuarías si alguien se metiera en tu casa. Why don't we act the same way when that enemy is there in a spiritual body? ¿Y por qué no actuamos de la misma manera cuando el enemigo viene espiritualmente But we can't see it. y no lo podemos ver? Santo, aleluya. Generals throughout history Los generales en las diferentes historias, have all understood one thing. todos han entendido una cosa. You do not get the victory Tú no agarras la victoria without the fight. sin la pelea. You don't get the victory without the fight. No agarras la victoria sin la pelea. And I'm not doing this to put men down, but Y no estoy diciendo esto para aguantar a los caballeros, the enemy is a deceiver. pero déjame decir que el enemigo es un engañador. The enemy is a liar. Él es un mentiroso. And it has convinced us as Y men nos ha convencido a nosotros como hombres that it doesn't exist. que no existe. Santo. So most of the men So, la mayoría de hombres sit down on the sidelines nos sentamos en los sofás and they wait for their wives to do the work. y esperan que las mujeres, sus esposas, hagan el trabajo. That's what we've done as men. Eso es lo que hemos hecho como hombres. We're sitting down Estamos sentados while there's a fight going en on. lo que la mujer está peleando. You won't win the fight unless you fight. Y tú no vas a ganar una batalla al menos que tú pelees.
Amen. But that's not the way I wasn't fighting. Pero así no es como yo peleaba. I was getting attacked over and over again, A mí venía el ataque y el ataque una y otra vez, and I was sitting down y yo sentado, because I didn't believe there was an enemy. porque no creía que había un enemigo. I believed it was me. Creía que solo era yo. I've watched this enemy attack my children, Y he visto este enemigo atacar a mi familia, a mis hijos, and I sat down y yo sentado, because I felt helpless. porque sentía que inútil, It was an enemy I couldn't see, porque era un enemigo que no podía ver, so I chose not to act. y yo decidí no actuar. There is a spiritual attack happening on our families. Hay un ataque espiritual que está sucediendo contra nuestras familias. So, ¿con quién estamos luchando? Let's turn to Isaiah. Isaiah chapter 14. Si vamos a Isaías 14, del 12 al 14. Don't read it yet. Let them get a chance to get to their Bible. Ok, quiero que lo miren en su Biblia, búsquenlo para que lo puedan ver ustedes ahí con sus ojos, que ahí está. Amén. Amen. Ok, Isaías 14, del 12 al 14 nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. There's some very important things to understand about Satan in these verses. Hay cosas importantes de entender sobre Satanás en estos versículos. The name Lucero, El nombre Lucero it's translated in Hebrew as Alel or Ailel. es traducido en hebreo como Ailel. And first thing you notice is that this is not a name. Y lo primero que miramos que esto no es un nombre. And to actually tell you the truth, Y verdaderamente the devil is never given a name in the Bible. al diablo no se le da un nombre en la Biblia. These are titles. Estos son títulos que se les da. And Lucero Y el nombre Lucero is translated in English es traducido en inglés as day star. como estrella de la mañana. They call him the morning light, the morning sun. Le dicen a él el sol de la mañana. Satan was an angel of light. Y Satanás era un ángel de luz. He carried the glory of God. Él llevaba en él la gloria de Dios. Let's look at, stay here, keep your place in Isaiah, but turn to Ezekiel chapter 28. Mantengan su dedo ahí en Isaías, pero vamos a ver ahora en Ezequiel 28. A couple books over. Nomás son 2 libros después de Isaías, o en Ezequiel 28, Verses 14 through 15. el 14 y 15. Amén. Okay, nos dice: Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. What does a cherub do? ¿Qué es lo que hace un querubín? What's the job of a cherub? ¿Qué es el trabajo de un querubín? Anybody remember? ¿Alguien se recuerda? Remember from the Ark of the Covenant, there were cherub covering what? ¿Recuerdan del arca, del tabernáculo que hacían los querubines? They covered. They're covering the throne of God. Cubren el trono de Dios. This was the job of Satan, Este era el trabajo de Satanás. to cover the throne of God. Cubrir el trono de Dios. In fact, there is not a higher, more powerful angel mentioned in the Bible than Lucifer. Y no hay otro ángel más alto en rango que es mencionado como Lucifer. He's what we refer to as an archangel. Y lo referimos a él como un arcángel.
And an archangel is simply an angel that rules other angels. Y un arcángel es un ángel que tiene cargo de otros ángeles. Before Satan fell, Antes que Satanás caera, he was in charge of protecting the glory of God. él tenía el cargo de proteger la gloria de Dios. Another way to say it is he was in charge of representing the glory of God. Y otra manera que se puede decir es que él estaba encargando de representar la gloria de Dios. Who has that job now? Y ahora, ¿quién es el que tiene ese trabajo? ¿Tú sabes? ¿Quién tiene el trabajo de representar la gloria de Dios? Nosotros. We have that responsibility. Nosotros tenemos esa responsabilidad. How do you think Satan feels about that? ¿Y cómo piensan ustedes que se siente Satanás, el Satanás de eso? If there was ever a reason to hate someone, Si hay una razón por realmente odiar a alguien, Satan has a reason to hate you. Satanás por eso nos odia. You took his job. Porque tú lo reemplazaste y ahora tú tienes el trabajo que él tenía. When the glory of God is represented in your house, Porque cuando la gloria de Dios es representada en tu casa, that is a direct insult to Satan. ese es un insulto a Satanás. From this, Y de esto you get an idea of who Satan is. podemos ver quién es Satanás. And it's important to know Y es importante saber nothing in Satan has been diminished. que nada de él ha sido disminuido Nothing in Satan has been taken away. y nada ha sido quitado. This incredibly powerful angel Este ángel que era poderoso, that ruled over heaven que él gobernaba sobre parte del cielo, still exists. todavía existe. But again, Pero in the American culture, en la cultura americana we don't talk about this. no hablamos de esto. It's all good. I don't want you to feel bad. I want you to feel safe. Oh, no, es que no quiero que se sientan mal, quiero que se sientan bien, que se sientan seguros. But if I tell you there's a roaring lion out there Pero si te digo que hay un león rugiente afuera looking to kill, steal, and destroy your y family, anda buscando a poder robar, matar y destruir a tu familia, you should not feel safe. entonces, ¿qué? ¿Te vas a sentir seguro? Because I'm going to tell you right now, Porque déjame decirte, there's people in here right now hay gente aquí ahorita under attack que están siendo atacadas from the enemy. del enemigo, But you can't see it, pero no lo puedes ver. so you choose to believe it doesn't exist. Entonces tú mejor te metes en la cabeza que no existe. But Satan is real. Pero Satanás es real. Let's go back to Isaiah chapter 12. Regresemos a Isaías Or, 12 does that o one- 14. 14 verse 12. En el Isaías 14, versículo 12. And I want to focus on those words. Y me quiero enfocar de estas palabras. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer? This is another lie that the churches today preach. Esta es otra mentira que como iglesia creemos. They don't mean to lie, Y a veces las iglesias también dicen esta mentira sin querer queriendo, but they try to make people feel better, and it's a lie. pero tratan de siempre hacer que la gente se sienta bien y es una mentira. Isaiah says Satan has fallen. Isaías nos dice que Satanás ha caído. But remember, Recuerda, Isaiah is a prophet. Isaías es un profeta. Isaiah is prophesying on things that are going to happen. Isaías está profetizando en cosas que sucederán en el futuro. And this fall, Y esta caída que se menciona aquí, this fall has not happened yet. esta caída todavía no ha sucedido. In fact, Satan will fall 4 Y times. déjame decirte por qué, porque Satanás va a tener 4 diferentes caídas. And you don't have to turn there, I'll have the verses up, but let's look at number 1. La primera caída, In Luke 10:18, en Lucas 10:18, that's Jesus saying, este es Jesús que nos está hablando go ahead. y nos dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. This is the only fall that has happened. Esta es la caída que ya sucedió. And Jesus was there to witness. Y Jesús pudo mirar esto. I saw Satan fall from the heavens
like lightning. Yo miré que Satanás caía de los cielos como un relámpago. Why like lightning? He was the angel of light. ¿Por qué como un rayo? Porque él era el ángel de luz. One of the most beautiful creations ever. Una de las más bellas creaciones. That fall has happened. Y esta caída del diablo sí ya sucedió. But you need to understand, Necesitamos entender he fell from the presence of God, que él cayó de la presencia de Dios. not from all heavens. No cayó él de todos los cielos. A lot of people like to think that the devil is in hell. Porque muchos de nosotros nos gusta pensar que el diablo está en el infierno. That would be really nice, Y sería muy bueno que si realmente estuviera en el infierno. but Satan's not there yet. Pero el Satanás todavía no está en el infierno. He wants company. Él quiere compañía. He wants you to come with Y him. él quiere que tú vayas con él cuando él sea lanzado al infierno. The second fall La segunda caída del enemigo is in Revelations 12:9. está en Apocalipsis 12:9. Go for it. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hold on. Again, just what we said. Y esto es lo que hemos dicho. Satan was cast out of the presence of God Satanás fue lanzado de la presencia de Dios. in what we know of as the third heaven. Como nosotros sabemos que el trono de Dios está en el tercer cielo. How many heavens are there? ¿Cuántos cielos hay? Minimum 3. El mínimo son 3. There might be more, we A don't lo know. mejor son más. But we know at least 3. Pero sabemos que determinadamente sí hay 3. Satan wasn't cast out of all heavens. Y Satanás no fue lanzado de todos los cielos. And heavens is another word for kingdoms. Y los cielos es otra palabra que se usa para reinos. So there's a heaven out there, there's a kingdom out there where Satan and all of his forces operate. So hay un cielo arriba, hay un reino arriba donde Satanás y todas sus fuerzas trabajan, actúan ahí. You know the verse that says, whatever is bound on earth will be bound in heaven. ¿Saben el versículo que dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo? The next part is more important. La segunda parte es más importante. Whatever is loosed in heaven Lo que es desligado, desatado, will be loosed on earth. lo que es desatado en el cielo será desatado en la tierra. Remember, different levels of spiritual warfare. Déjame decirte que hay diferentes niveles de guerra espiritual. Today we're going to focus on the stronghold. Y ahora nosotros nos estamos enfocando en las ataduras. The third fall is in chapter 20, verse 2. La tercera caída está en Apocalipsis 20, versículo 2. Dice, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. When Jesus returns and there's that 1,000 year of peace, Cuando Jesús regrese, Satan va a will haber be 1000 años de paz. Satan will be bound for 1,000 years that he won't be able to do anything. Satanás va a ser atado por 1000 años y no va a poder hacer nada. That hasn't happened yet. Y eso todavía no ha sucedido. I want to get on one little subject real quick. When you start talking about curses, Pero quiero hablar un poquito, cuando estamos hablando de maldiciones, curses enter your life a lot of different ways. porque las maldiciones entran en nuestras vidas de diferentes maneras. Sometimes they can enter your life through an item, a possession. A veces entran por medio de objetos, posesiones, cosas que tenemos. I grew up Yo crecí, loving dragons. me encantaban los dragones. The detail that you can get into a dragon, Los detallitos que tienen los dragones, the imagination you can use in creating the scene and the story. la imaginación que tú puedes usar, hacer una escena, una historia. I grew up thinking they were really cool. Yo pensé que eran bien cool los dragones. A todo. But what does the Bible call Satan? Pero ¿qué es lo que la Biblia llama a Satanás? The dragon. El dragón. And the reason I bring up is this. Y quiero decirle esto, la razón por qué digo esto es por esto.
If you listen to the verses that Isaiah said, Si ustedes miran los versículos en Isaías, what did Satan want? ¿qué es lo que Satanás quería? Satan wanted that glory. Satanás quería esa gloria. He wanted that glory for himself. Él quería la gloria para sí mismo. He wanted to be God. Él quería ser Dios. He set himself up to be God. Él se puso como que él iba a ser Dios. Satan still wants that glory. Y Satanás todavía quiere esa gloria. He wants you to worship him. Él quiere que tú lo adores. And most of us worship him in ways we don't even Y realize. muchas veces nosotros lo adoramos a él en maneras que ni siquiera nos damos cuenta. One way is having images of him in our house, Unas cosas es teniendo imágenes de él en nuestra casa, like an altar. como un altar. We think it looks really cool. We think it's a pretty neat piece, Pensemos que está bonito, que es algo bello, se mira muy bien, but it's a representation of Satan. pero es una representación de Satanás. You're inviting that curse into your life when you bring that stuff into your home. Y tú invitas esas maldiciones a tu casa cuando tú traes esos objetos a tu hogar. Again, you know there's an intruder outside your house wanting to get Y in. tú sabes que hay un ladrón afuera que quiere entrar. What do you do? ¿Qué es lo que haces? Do you open the door? ¿Le abres la puerta? Do you invite them in for dinner? ¿Los invitas a que cenen contigo? No, you secure No. the house. Tú aseguras la casa. You cast them Tú out. los echas afuera. The last fall Y la última caída is the one that Isaiah was talking es about, lo que nos habla Isaías. when Satan will be cast into the lake of fire Cuando cuando Satanás será mandado al lago de fuego with the false prophet con los falsos profetas to be tormented para ser tormentado day and night día y noche forever. para siempre. That's the only picture of hell you ever need. Eso es lo único que nosotros tenemos que saber del infierno. Do not show me pictures of hell where there's all these demons and the devil having a good time torturing people. No me des una foto que enseña que Satanás y los demonios están en el infierno gozándose, atormentando a la gente. They will be right there being tortured next to you if you're there with them. Porque ellos también van a estar siendo atormentados allí en el infierno. Jesus tells us something about an act that he did. He tells us something very important about Satan and his kingdom. Jesús nos dice algo bien importante sobre Satanás y su reino. So let's turn to Matthew chapter 12, verse 22, starting there, and we're going to be there for a while. Si vamos a Mateo 12, empezando con el versículo 22, ahí vamos a estar por un tiempo. Mateo 12, 22 y 23. Go for it. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Something you need to understand here. Algo que necesitamos entender, When you read the Bible, cuando lees la Biblia, sometimes the fewest words a veces las palabras más, entre menos palabras hay, have the most meaning. a veces eso es lo que tiene más significado. There is so much to unpack in these verses, and we'll get to a little bit. Hay tantas cosas que se pueden sacar de este versículo. We think of this kind of common. We read the story. Jesus walks up. There's a man possessed with a demon. Nosotros miramos esto como, ¿verdad? Siempre lo hemos leído en las diferentes historias. Jesús va a donde está un endemoniado Jesus casts out the demon y Jesús saca al demonio and heals the person. y sana a la persona. Now, the people of that time, the Pharisees, Pero las personas de ese tiempo, los fariseos, they had seen demons. Demons have existed since the dawn of time. They've existed before you. they had not seen demons? Or they had? They had. Ellos habían visto demonios, porque los demonios han existido desde hace tiempo antes que nosotros existiéramos. But why did the people think that Jesus might be the Messiah because of what he did? Pero ¿por qué entonces la gente pensó, a lo mejor este es el Mesías por las cosas que él estaba haciendo? Because check it. Porque si chequeamos, Nowhere in the Bible porque en ningún lugar en la Biblia
had a demon been cast out nunca había sido expulsado un demonio of a person de una persona before Jesus. antes que Jesús. That people had never seen that before. La gente nunca había visto eso. The Pharisees had never seen that Los before. fariseos nunca habían visto eso. The Pharisees actually had rituals to deal with demons. Y los fariseos tenían ellos ritos que ellos hacían para lidiar con demonios. It was actually much of the same ways we deal with demons today. Y muchas veces es la manera que nosotros a veces lidiamos con ellos. Herbs and spices. Con hierbas y cositas ahí. They were trying to heal the person Porque ellos siempre estaban tratando de sanar a la persona. because that's all they could do. Porque era lo único que ellos podían hacer. They had no authority over the demons until Jesus. Porque ellos no tenían autoridad sobre los demonios hasta que vino Jesús. So the Pharisees don't know what to make of it. Look at verse 24. So, los fariseos no sabían qué hacer de esto. So, ahora miramos el versículo 24 y dice más: los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. They had never seen this before. Ellos nunca habían visto esto antes. They didn't have this power. Ellos no tenían este poder. They didn't have this authority. Ellos no tenían esta autoridad. So they automatically assumed So, automáticamente se pusieron a pensar, this must be sorcery. este es un brujo. Because sorcery had existed since the beginning. Porque la brujería ha existido desde el principio. It's one of the very first things that God outlawed in the nation of Israel. Es una de las primeras cosas que Dios le dijo al pueblo de Israel: no lo harás. You shall not participate in sorcery, because guess what? No participarás en hechicería, porque ¿sabes qué? It was real. Porque era real. There were very powerful demons and spirit working in that world that the Israels lived in. Porque era real y habían demonios y espíritus trabajando en el mundo que vivían los israelitas. That promised power and glory Y siempre prometen lo mismo, poder y gloria. if you worship us. Si nos adoras a nosotros, te damos poder y gloria. So they accused Jesus of sorcery. Entonces acusaron a Jesús de hechicería. Okay, let's read verses 25 and 26. Si leemos el versículo 25 y 26 de ahí, dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Don't always assume that when Jesus is talking to the Pharisees No siempre pienses que cuando Jesús está hablando con los fariseos, that he's yelling at them. que Él les está gritando. I truly believe in these verses, Yo realmente pienso que en estos versículos, he was really trying to help them. Él se estaba tratando de ayudar. And the first thing he revealed to Y them lo primero que Él les dice, les revela, that's important for us to know, que es importante para que nosotros sepamos, Satan still has a kingdom. es que Satanás todavía tiene un reino. That came from Jesus. Y esto es Jesús enseñándonos. Jesus could have chose a lot of different ways to say that, Jesús hubiera podido usar muchas diferentes maneras de decir esto, but he chose to say Satan has a kingdom. pero Él escogió en decir, Satanás tiene un reino. When Satan fell, Cuando Satanás cayó, we estimate that he took 1/3 of the angels in heaven with him. se dice que Él tomó un tercio de los ángeles con Él. That's what 1/3 looks like. Y así es como es un tercio. Out of 100,000, De 100,000, that's 33,333. sería 33. De 100,000 sería 33,333. So if you just keep compounding that, I don't know how many angels there are. I assume there's millions. Yo no sé cuántos ángeles hay, me imagino que hay millones. And if there were millions of Y angels, si había millones de ángeles, that means Satan has hundreds and hundreds of thousands of angels working with him. quiere decir que Satanás tiene miles y miles y miles de ángeles que trabajan con él.
And Satan also took something else. Y Satanás también se llevó algo. It's not important to see that, Es but importante que miren esto bien. Satan took Pero él llevó, a kingdom structure with him when he fell. se llevó la estructura de un reino con él cuando él cayó. This wasn't the kingdom that he made. Esto no es algo que él inventó y él hizo. This was the kingdom structure that God had implemented. Esta fue una estructura que Dios había implementado. The enemy is very strategic, Y el enemigo es bien estratégico and the enemy has been around since the very y beginning. él ha estado ahí desde el principio. Trust me, Confía en mí. the enemy is much smarter than you. Déjame decirte que el enemigo es mucho más inteligente que tú y yo. You will never have more knowledge, experience, or wisdom than the enemy No has. vas a tener tú más conocimiento, más experiencia o más sabiduría que el enemigo. This is the enemy you're up against. Y ese es el enemigo que tú peleas. You are inadequate to fight this fight. Tú en sí mismo no puedes pelear esta pelea. We see it every day. Lo miramos todos los días. Every day, people are dying and falling to the attacks of the enemy. Todos los días las personas están cayendo y muriendo por los ataques del enemigo. You are not strong enough. Y tú en ti mismo, tú no eres lo suficientemente poderoso. And Jesus knew this. Y Jesús sabía esto. This is such a complicated problem. Y este es un problema bien complicado. But the beautiful thing about Jesus Pero lo bello de Jesús is that he takes a very complicated problem es que él agarra un problema que es bien complicado and he gives you a very simple solution. y nos da una solución bien simple. ¿Cómo luchamos contra este enemigo? How are we going to fight this enemy? It's right there in the same verse. Let's read 28, 29. Ahí vamos a mirar cómo luchamos contra este enemigo. El 28 y 29 y del 12 nos dice: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. The first thing Jesus said, Lo primero que Jesús nos dice: if I cast out demons, si yo echo fuera demonios, guess what? ¿sabes qué? My kingdom has come. Mi reino ha venido. Did you catch that? ¿Entienden eso? The kingdom of God is here. El reino de Dios ha venido aquí. That's the very first realization. Eso es lo Amen. primero que debemos darnos cuenta. The kingdom is here. Que el reino está aquí. And then look at what he says. Y mire lo que nos dice. He gives you the only strategy you need to break down strongholds. Y te dice la estrategia, la única estrategia que tú necesitas para derribar esas fortalezas. He tells us exactly what we were doing wrong, Él nos dice qué es lo que estamos haciendo mal and then he tells us how to do it right. y luego nos dice cómo lo tenemos que hacer bien. So he describes So él nos dice la casa del hombre fuerte. Whose house is the strong man in? ¿en qué casa está el hombre fuerte? He's in your house. Está en tu casa. This is your house. Esta es tu casa. And guess what? ¿Y sabes qué? In this house, En esta casa he has treasures tiene tesoros and he has slaves. y tiene esclavos. What are the treasures? ¿Cuáles son los tesoros? Can you read those? Tesoros, alegría, paz, salud, matrimonio. What's been stolen from you? ¿Qué es lo que el enemigo te ha robado? Has your peace been stolen from you? ¿Te ha robado tu paz? Have your children been stolen from you? ¿Te ha robado tus hijos? Has your marriage been stolen from you? ¿Ha robado tu matrimonio? Where's your joy? ¿Dónde está tu gozo? Who has it? ¿Quién tiene tu gozo? The strong man in your house. El hombre fuerte en tu casa. What slaves does he have? ¿Qué esclavos es los que tiene? Your sons, your daughters, your spouse, your extended family.
tus hijos, tus hijas, tus cónyuges, tus hermanos, hermanas, tu familia extendida. Who's been lost to this strong man? ¿Quién ha sido perdido a este hombre fuerte? Your mom? ¿Tu mamá? My mom was. Mi mamá fue perdida al hombre fuerte. I lost my mom to curses. Yo perdí a mi mamá. And it makes me upset. Yo perdí a mi mamá por maldiciones y me enoja. I lost my parents to curses. Yo perdí a mis padres a maldiciones. And I don't know how many people before them have been Y lost. yo no sé cuántos familiares antes de eso fueron perdidos. But what did I do? Pero ¿qué hice yo? I sat down. Me senté. Because it was an enemy I couldn't see. Porque había un enemigo que yo no podía ver. So what have we been doing wrong? So, ¿qué es lo que hemos estado haciendo mal? How did we try and go get those treasures and those slaves back from the strong man? ¿Cómo es que nosotros agarramos esos tesoros y esos esclavos los libertamos del hombre fuerte? We ran in and we tried to get them. Entramos ahí y los tratamos de agarrar We did everything we could to try and rescue them. y hacemos todo lo que podemos hacer para tratar de rescatarlos. Prayers, Oraciones, tears, llorar, medicine, lágrimas, medicina, counseling, consejería, psychiatrists, ir al psicólogo. whatever we needed to try and save our family that was being attacked and destroyed by this strong Y man. hacemos cualquier cosa para rescatar a esa familia que está siendo destruida por el hombre fuerte. But it didn't work. Pero no funcionó. Things ended up worse than they were before. Y a veces las cosas se ponen peor que como estaban antes. Because what didn't we do? Porque ¿qué fue lo que no hicimos? We did not bind the strong man. No lo atamos, no atamos al hombre fuerte. We pretended like he didn't exist. Y mejor hacemos como que no existe. And over again, Y una y otra vez we suffered at the hands of this strong man. sufrimos en las manos del hombre fuerte. Do we have authority? Nosotros tenemos autoridad. Do we have authority to bind the strong man? ¿Tenemos nosotros la autoridad de atar al hombre fuerte? Mark 16:17. Go ahead and just read it. En Marcos 16:17 nos dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. It's a sign of a believer in Christ. Esta es una señal de un creente en Cristo. If you've professed Jesus over your life, Si tú profesas que Jesús está en tu vida, one of the signs is that you will cast out the strong man. una de las señales es que tú echarás fuera al hombre fuerte. But churches today Pero las iglesias de hoy día pretend that doesn't exist hacen como que no existe, because it's embarrassing. porque a veces es vergonzoso. How do you feel after deliverance? Porque ¿cómo te sientes tú después de ser librado? Don't get me wrong, people have had different experiences. Déjame decirte, muchos de nosotros hemos tenido diferentes experiencias. Some people experience deliverance Hay gente que experimenta la liberación and there's joy and y celebration. hay gozo y celebración. And there should be. Y sí debería de haber. But how do you feel after deliverance? Pero tú, ¿cómo te sientes después de ser liberado? How did I feel? ¿Cómo me sentí yo? I felt weak. I felt embarrassed. Me sentía débil y avergonzado. I felt shame. Me sentía con vergüenza. Because I've been losing my family to Porque this. yo he estado perdiendo a mi familia a esto. We have been given authority. A nosotros se nos ha dado autoridad. Last month, El mes pasado, I sat in my room yo me senté en mi cuarto and I was under attack. y estaba yo siendo atacado. And I was tired. Y estaba yo cansado. I'm tired. Estoy cansado. And I sat there on my couch. Y me senté allí en mi sofá. Nobody else was there. Nadie más estaba en casa. And I felt this horrible burden. Y sentía yo una gran carga.
And I had the thought, Y tuve el pensamiento, you know, if I just kill myself, si solo me mato, it'll all be over. todo se va a acabar. And I got a peace. Y vino como una paz. I got a peace at that thought. Y tuve como una paz en ese pensamiento. That felt good. Y me sentí bien en pensar eso. But I knew Pero that, yo sabía, that wasn't God. pero yo sabía que ese pensamiento no era de Dios. I knew this wasn't a peace that God was giving me. Yo sabía que esta no es paz que viene de Dios. And I have been dealing with this my entire life. Y estas son cosas que yo he batallado con estas toda mi vida. Since as early as I can remember. Desde mi niñez. And to me, last month, that was a real option. Y para mí, realmente, eso era una opción. And I knew the only thing that held me Y yo sabía que lo único que me detuvo is I didn't want to hurt my family. es que no quería yo lastimar a mi familia. That was the only thing that was stopping me. Era lo único que me paraba. So I went to Claudia. So vino a mí, And as I was sharing with her what I was going y through, conforme compartió lo que estaba pasando, guess what solution I came up with? ¿sabe qué solución salí yo? ¿Me inventé? ¿Qué solución? Maybe I should leave. Mejor me voy. Maybe I should just go. Mejor ya me voy. I didn't say the word divorce. No dije la palabra divorciar, I just figured maybe I should go nomás dije mejor me voy, because I was tired. porque yo estaba cansado And I really couldn't do this anymore. y ya no lo puedo hacer yo. And I started to realize something else was going on. Y me di cuenta que algo más estaba sucediendo. So I started researching. So empecé a buscar It's what I do best. qué es lo que yo hago mejor. When I don't know the answer, Cuando yo no sé la respuesta, I start looking for the answer. empiezo a buscar la respuesta. And I tried reading some of the books that Hermana Claudia had. Y empecé a leer unos libros que yo le había dado I couldn't even get past a chapter. y no podía ni siquiera leerlos. But then I heard a message Pero después oí un mensaje from Derek Prince, de el hermano Derek Prince and he started talking about y strongholds. empezó él a hablar de fortalezas. And he started talking about these curses Y over empezó people's lives. a hablar de las maldiciones que a veces cargamos en nuestras vidas. And Pastor Prince died in 2003. Y el pastor Prince, el hermano, ¿verdad? Murió en el 2003. But I tell you the truth, Pero déjame decirte la verdad. through that message, Por medio de ese mensaje, he told me exactly what was going on in my life. me dijo exactamente lo que estaba sucediendo en mi vida. Through these verses, just those couple verses, 28 and 29 in Matthew 12, only those two verses is all I read. Por medio de estos versículos, Mateo 12, 28 y 29, son los únicos versículos que yo leí. And through those two verses, Y por medio de estos versículos, I started identifying these spirits that were in my life. y empecé a identificar estos espíritus que estaban en mi vida. And a lot of people have different experiences when they get delivered. Y muchas veces la gente tenemos todos diferentes experiencias cuando somos liberados. And I'll show you what was my Y experience. te voy a decir cuál es mi experiencia, Because I was scared. porque yo tenía miedo. I don't like to lose control, A mí no me gusta perder el control. like most men. Yo pienso que la mayoría de hombres son así. We need to be in control. Necesito yo tener el control. And the last thing I was going to do was let a demon take control of my Y experience. lo último que yo iba a dejar hacer es que un demonio me hiciera como que quisiera. But by doing that, by having that way of thinking, Pero por tener esa clase de mentalidad, what I'm saying is, God, lo que estoy diciendo y realmente haciendo es decir, I got this. Dios, yo lo puedo hacer yo mismo. I'll take care of it. Yo lo voy a hacer. I'm in control. Yo estoy en control. And I realized I had to lose control. Y me di cuenta que yo tenía que rendir ese control. There was a prayer that was spoken by a Catholic monk. Hay una oración que un monje católico hace And in their monastery, y en su monasterio they practice a vow of silence. practican ellos un voto de silencio. They do not talk. Ellos no hablan.
except for a few times a year, solo unas veces al año, they go and they share their experiences of what they've received during their prayer. ellos salen y comparten las experiencias de lo que ellos han recibido. And this por sus one, oraciones. and this one monk Y este monje shared his experience. compartió su experiencia He said he learned how to pray, y dijo, aprendí cómo orar. and this was his prayer. Y esta es su oración. I pray that I will not be esteemed, Yo oro que yo no sea estimado o elogiado. What is that? That's to say, I don't want to be praised. I don't want to be liked. ¿Y qué es eso? Yo no quiero que la gente, que yo le caiga bien a la gente, o que la gente me dé a mí alabanza, Because that's a priority for us. porque muchas veces eso es prioridad para nosotros, que nos elogien. I want to be liked by my wife. Yo quiero que yo le guste a mi esposa. I want to be liked by my children. Yo quiero que yo le caiga bien a mis hijos. I want to be liked by my church, Yo quiero que también caerle bien a todos ustedes, my employees. a mis empleados. It's a priority. A veces eso es prioridad en nuestras vidas. But he says, I pray that I would not be esteemed, Y la oración es, yo oro que yo no sea estimado, that I will not be secure. que yo no esté seguro, Security is very important to porque me. muchas veces la seguridad es bien importante para nosotros. I find security in providing for my family. Yo encuentro la seguridad en poder proveerle a mi familia. What happens when you're secure? ¿Y qué pasa cuando tú estás seguro? You're in control. Tú estás en control, You've provided. porque tú estás But he says, proveyendo. I pray that I would not be secure. Y la oración de él dice, yo oro que yo no esté seguro. And lastly, he says, I pray that I would not be in control. Y lo último que dice es, yo oro que yo no esté en control. Because what happens when you're not esteemed, Porque ¿qué pasa cuando tú no eres estimado you're not secure, y no eres seguro and you're not in control? y no estás en control? God has complete authority to do a work in your life. Entonces Dios tiene completa autoridad de trabajar en tu vida. And that is the difference I feel today Y esa es la diferencia que siento hoy día versus what I felt last month. en lo que yo sentía el mes pasado. Last month, El mes pasado, all of these feelings and thoughts, todos estos sentimientos, emociones y pensamientos they came from within. venían de mí mismo. Honestly, it felt like a leaking faucet. Yo me sentía como un sink que está goteando. They were always there. Siempre estaban ahí los pensamientos. They were always coming. Siempre venían. I couldn't stop it. No podía yo pararlo. All I could do was try to control it. Lo único que podía hacer es tratar de controlarlo. Imagine trying to fix a leaking faucet for the last 40 years. Imagínate tratar de estar arreglando algo que está goteando por 40 años. You get tired. Te cansas, You get frustrated. te frustras You want to give up. y te quieres rendir. So what did I do? So, ¿qué es lo que hice? I gave up my security Dejé mi seguridad and I gave up my control. y dejé mi control. And I started to name Y empecé a nombrar those spirits in my life. los espíritus en mi vida. Let me tell you, Déjame decirte, in Ephesians 6:12, en Efesios 6:12, how did it describe the enemy that we're fighting? ¿cómo es que nos describe el enemigo que peleamos? Persons without bodies. Personas sin cuerpos. These are persons in your life, Estas son personas en tu vida and they have a name. y ellos tienen nombre. They have a name. Ellos tienen nombre. They like to be called by their Y a name ellos les encanta que tú los llames por su nombre, because it feels like they're being glorified. porque se sienten glorificados. This is what you need to do. Y esto es lo que nosotros necesitamos hacer. You need to identify these strongholds. Necesitas tú No, identificar. I'm sorry. No. You need to identify the strong men. Necesitas identificar el hombre fuerte. Who is the strong man in your life? Who are they in your life? ¿Quién es el hombre fuerte? ¿Quiénes son los hombres fuertes en tu vida? Name them Empieza a nombrarlos and start to cast them out. y atarlos
atarlos, nombrarlos y a sacarlos. When I did that, Cuando yo hice eso, when the thoughts come now, cuando vienen ahora los pensamientos, because they still come, porque vienen, siguen viniendo, but they come from the outside. pero ahora ya los pensamientos vienen de afuera. And it's like swatting away a fly. Y es como que estás quitando las moscas. They don't overtake me. Ahora ya no tienen control sobre mí. That was my deliverance. Y esa fue mi liberación. And I'm still looking. Y yo todavía busco. There's an intruder in my house. Hay alguien que se ha metido en mi casa And I am going to hunt that thing down with dogs. y lo voy a buscar con perros. I'm going to find them. Lo voy a encontrar. I'm going to find the ones in my kids. Voy a encontrar los que están en mis hijos And I will get them the hell out of my house. y los voy a sacar del infierno de mi casa. A real quick difference. Una diferencia. You fight two types of battles. Tú peleas dos clases de batallas. One's of the flesh Una es en la carne and one's of the spirit. y una es en el espíritu. And Jesus told us how to deal with both. Y Jesús nos enseñó cómo pelear las dos batallas. The flesh, La carne, you need to crucify. tú necesitas crucificar la carne. The spirits, El espíritu, you need to cast them out necesitas echarlos fuera. with authority. Con la autoridad, But one thing I know, pero una cosa que sé we do not have shame es que nosotros no tenemos vergüenza in the kingdom of God. en el reino de Dios. God never holds that over you. Porque el Señor nunca va a tener eso encima de ti, sobre tu cabeza. And that's a hard truth for me to believe still. Y a veces es difícil para que nosotros podamos realmente creer eso. But that's the truth. Pero esa es la verdad. God never holds any of this over you. Que Dios nunca te está reprochando y reprochando de las cosas que Él te ha liberado. He just wants you to be free. Él solo quiere que tú seas libre. So what I want you to do, Solo que quiero que ustedes hagan, what I want you to take away from lo que today, quiero que se queden con eso esta mañana, I want you to go on the hunt. es que empiecen ustedes a buscar. You need to start looking for these spirits. Empiecen a buscar qué son esas ataduras. You need to start looking for these strong men. Necesitan a buscar cuáles son esos hombres fuertes en su vida. You need to start going through your family history. Empieza a mirar qué es lo que ha sucedido en tu familia una y otra vez. Por ejemplo, mi abuelo era alcohólico, mi papá es alcohólico, mi tío es alcohólico y yo estoy batallando con el alcohol. Un ejemplo de maldiciones generacionales. What curses have these people brought into your life? ¿Qué maldiciones han entrado a tu vida por tus antepasados? Because as you saw with the altar of Joshua, Porque como miramos en el altar cuando empezamos de Josué, these curses are real. estas maldiciones son reales. And we have all broken the covenant of God at some Y point. todos nosotros hemos quebrantado el pacto con Dios And una y otra vez. and invited these spirits, these strong men, into our Y lives. cuando hacemos eso, invitamos estas maldiciones, estos hombres fuertes en nuestra vida. It's a very important lesson to learn. Es una lección importante que nosotros necesitamos aprender. The first ones to break Los primeros que se tienen que quebrantar are going to be the easiest. van a ser los más fáciles. As an army, as a battle, Como una batalla, como un ejército, you always send a weak party out first siempre mandas a los más débiles primero to test the strength of your enemy. para mirar qué tan fuerte es tu enemigo. So the enemy is going to test your resolve. So, el enemigo va a probar cómo tú estás. So don't do one and think you're done. No vas a expulsar uno y ya terminé. There's a stronger one in there. No, hay uno más fuerte allí. Find it, Búscalo, encuéntralo, name it, nómbralo cast it out. y échalo afuera. To do that, Para hacer eso, you need to be under the authority of Jesus. tú necesitas estar bajo la autoridad de Jesucristo. So at the same time that you're hunting the enemy down, So, al mismo tiempo que tú estás buscando, cazando a ese enemigo, you need to make sure you're right with God. tú tienes que asegurarte que tú estés bien con Dios.
Have you confessed your sins? ¿Has confesado tus pecados? Have you declared Jesus as Lord over your life? ¿Has declarado que Jesús es el Señor sobre tu vida? Have you forgiven ¿Has perdonado? others ¿Has perdonado a otros? all the way back? Todos sus antepasados. ¿Has perdonado? Most of the curses we invite into our life Porque muchas de las maldiciones que nosotros tenemos en nuestras vidas is from unforgiveness. es por falta de perdón. One strong one in my life Algo fuerte en mi vida was the spirit of violence. es espíritu de violencia. I don't look or act like a violent man, Yo no me miro o actúo como un hombre violento, but I had that spirit of violence in me. pero tengo ese espíritu de It violencia. was always there, Y siempre estaba allí, just waiting for an opportunity. siempre buscando una oportunidad. And I've spent years trying to control it. Y yo, años y años tratando de controlarlo. And finally, I just got done. Y después ya, And I cast it out. y lo echo afuera. I don't have those thoughts anymore. Y ya no tengo esos pensamientos. Find it, Búscalo, name it, nómbralo cast it out. y expúlsalo. The pastor, Nuestros pastores, pastora, us, others, we're always going to be here. nosotros siempre estamos aquí. When you're ready, Cuando tú estés listo you want help, y tú necesitas ayuda, come to us. ven, oraremos contigo. When you're ready, let's do it. Cuando tú estés listo, I needed help. ven, yo necesitaba ayuda. I went to my pastor. Yo fui a mi pastor. You need help, Tú necesitas ayuda, but you need to be desperate. pero tú necesitas ser desesperado. When you have an intruder in your house, Cuando tú tienes alguien que ha entrado en tu casa and that intruder is looking to hurt you and your y family, esa persona quiere perjudicar a ti y a tu familia, you act desperate. entonces tú actúas desesperadamente. I will do anything to put that enemy down. Yo voy a hacer cualquier cosa para derrotar a ese enemigo. That's what you need. Y eso es lo que tú necesitas. You need to be desperate. Necesitas tú ser desesperado por esa liberación. Thank you, hermanos. Dios les bendiga. Can you pray?